Good morning, students. Welcome to my channel. So today's mechanics of particles topic అయిపోయింది. Mechanics of particles unit 2 లో నెక్స్ట్ mechanics of rigid bodies subtopic mechanics of rigid bodies లో first we are going to discuss about rigid body. So what is mean by rigid body means in the case of rigid body the shape or size of a rigid body is unaffected with the application of external force. External force అప్లై చేసినా కూడా ఏ బాడీస్లో అయితే సైజులో కానీ షేప్లో కానీ ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదో ఆ బాడీస్ని రిజిడ్ బాడీస్ అంటాం. సైజ్ ఆర్ షేప్ అన్ఎఫెక్టెడ్ విత్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్, దోస్ ఆర్ రిజిడ్ బాడీస్. సో రిజిడ్ బాడీ ఈజ్ అన్ ideal body and cannot be realized in particle. So this is about the definition of rigid body. Next, there are two types of motions generally: translatory motion, rotatory motion. So translatory motions means linear motion, for example man running, walking. Rotatory motion is circular motion, for example fan, ball moving. Those are the examples of rotatory motions. So here the another important topic, Euler equation. Euler equation. So let's see what is mean by what is the cause of Euler equation. Euler equations general ga rigid bodies yokka motions ni describe cheyestayi. So we know that the torque tau and angular momentum L are related by the expression tau. So tau is equals to dl by dt. Equation 1, if we can transform the equation of motion of a rotating body from the body coordinate to space coordinate, so dl by dt space coordinate, dl by dt body coordinate plus omega cross L. Here omega means angular velocity. So rotatory motion ఉన్న objects angular velocity ఉంటుంది. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 192 ఇక్కడ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిఎల్ బై డిటి. సో ఇక్కడ డిఎల్ బై డిటి ప్లేస్లో టౌ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు ఈక్వేషన్ 1 ప్రకారం. సో టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ డిఎల్ బై డిటి ప్లస్ ఒమేగా క్రాస్ ఎల్. ఈక్వేషన్ 3, సో వీ నో దట్ ఒమేగా పొజిషన్ వెక్టార్స్ ఐ ఒమేగా ఎక్స్ ప్లస్ జే ఒమేగా వై ప్లస్ కే ఒమేగా జెడ్. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఎల్ఎక్స్ ప్లస్ జేఎల్వై ప్లస్ కేఎల్జెడ్ ఒమేగా క్రాస్ ఎల్. సో కర్ల్ ఐ జే కే, సో ఒమేగా ఎక్స్ ఒమేగా వై ఒమేగా జెడ్. So solve, so omega y omega z I into omega y lz minus omega z ly. So minus j omega x lz minus omega z lx plus k omega x ly minus omega y lx. So it is equation 4. L is equals to ILX plus JLY plus KLZ. Differentiate on both sides, we get dl by dt I into dlx by dt dly by dt d by dt lz. So here L is angular momentum. So I omega, so L place lo I omega substitute cheyochu. I omega x, I omega y, ix omega x, iy omega y, iz omega z. అంటే ఇక్కడ L ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I omega. సో L ప్లేస్లో I omega సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒమేగా ఎక్స్ ix omega x, iy omega xyz లాని సఫిక్స్. నెక్స్ట్ dl by dt ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ix d omega x by dt ప్లస్ iy d omega y by dt ప్లస్ iz d omega z by dt, that is equation 5. So from 3, 4, 5 equations we get I omega x d omega x by dt plus, so here equation 4 and 5. So equation 4, this is equation 4 omega cross L. Equation 5, sorry, omega cross L place లో ఈ వాల్యూ టోటల్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసారు. డిఎల్ బై డిటి ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసారు. సో ఈక్వేషన్ 4 and 5 సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇట్లా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ద అబోవ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్
ఎట్లా ఉంది ఈక్వేషన్ అంటే టవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టవ్ ఎక్స్ జే టవ్ వై ప్లస్ కే టవ్ జెడ్. సో దీన్ని ఇట్లా రాసుకోవచ్చు. సో టవ్ ఎక్స్ ఐఎక్స్ ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఇక్కడ ద అబోవ్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఐఎక్స్ జే I tau x plus j tau y plus k tau z. సో హియర్ xyz ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ ఇండివిజువల్గా రాసుకుంటే ఇక్కడ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఇది. సో దీంట్లో ఐఎక్స్ టౌ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ ఏం రాసుకున్నారంటే ఐఎక్స్ డి ఒమేగా ఎక్స్ బై డిటి ప్లస్ ఇక్కడ ఒమేగా వై ఒమేగా జెడ్ ఆర్ కామన్ ఇన్. సో ఒమేగాస్ వై ఒమేగా జెడ్ కామన్ తీస్తే ఐజెడ్ మైనస్ ఐవై ఉంటుంది. ఐజెడ్ మైనస్ ఐవై ఒమేగా ఒమేగా జెడ్ కామన్ తీసారు. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ ఏ. నెక్స్ట్ వైలో అయితే ఐవై డి ఒమేగా వై బై డిటి ఇది కామన్, ఇది ప్లస్ ఇక్కడ ఒమేగా ఎక్స్ ఒమేగా జెడ్ ఒమేగా ఎక్స్ ఒమేగా జెడ్ కామన్ తీసారు. ఇక్కడ ఐఎక్స్ మైనస్ ఐజెడ్ ఉంటుంది. ఐఎక్స్ మైనస్ ఐజెడ్ ఒమేగా ఎక్స్ ఒమేగా జెడ్. నెక్స్ట్ ప్లస్ జెడ్ వాల్యూ ఐజెడ్ డి ఒమేగా జెడ్ బై డిటి ప్లస్ ఇక్కడ ఒమేగా ఎక్స్ ఒమేగా వై ఒమేగా ఎక్స్ ఒమేగా వై ఒమేగా ఎక్స్ ఒమేగా వై కామన్ తీసారు. ఇక్కడ ఐవై మైనస్ ఐఎక్స్ ఉంటుంది. సో ఐవై మైనస్ ఐఎక్స్ ఒమేగా ఎక్స్ ఒమేగా వై ఆర్ కామన్. దీస్ ఆర్ ద ఏబిసి అబోవ్ ఈక్వేషన్. ఏబిసి ఆర్ కాల్ యూలర్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ రొటేషనల్ మోషన్ ఆఫ్ ఏ రిజిడ్ బాడీ ఫిక్స్డ్ ఎట్ వన్ పాయింట్. ద అబోవ్ ఈక్వేషన్ రిటన్ ఇన్ సిమెట్రికల్ ఫామ్. సో ఇట్లా కూడా ఇట్లా రాసుకోవాలి. సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ యూలర్ ఈక్వేషన్స్, conservation of energy, conservation of angular momentum.